But FairWild really is a gold standard of sustainability, and WWF and Traffic and the other partners that were responsible for setting that up have done a tremendous job. I mean, in the FairWild standard, we had people who came together working on this from multiple disciplines. It never was a business-oriented standard. There are academics, there are people who are from the nature conservation NGO world, and it's really a group of people who are trying to save the world. I mean, so is this a tool that can be used that can get a diverse group of stakeholders, from consumers to companies to processors to producers, to somehow work together to start protecting areas? We are the only certified operator right now in the country, which is a matter of pride. On the other hand, it also tells you a lot about how currently sourcing is being done. In general trade, the consumer will not take into consider the efforts and hardship the producer is taking. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना काही ते माहित नाही, त्यांची झाडं कुठे त्यांनी कुठून गोळा करतात. हो हो, म्हणजे आपल्या आणि कसे आहेत, कसे आहे कोणाला लागेल बिगेल काय होईल त्याच्यासाठी ते पण ते विचारतात. मग सगळी सोयी आणि झाडांची पण, तर झाडं मोजली किती, समजा 100 आहेत तर ते 100चे म्हणजे असे ते यादीत पण नाव येतं त्या माणसाचं, त्या झाडांचं. A lot of collectors of herbs are marginalised. You know, they're marginalised sort of geographically. They live on the edge of society physically. They're marginalised socially. They're often living in economically deprived areas, and the cost of the herbs in a long supply chain is often quite cheap at the source, and so they don't get paid a lot of money for their work. the 50% of their income is generating from the haritaki, trade of haritaki, collection and trade of haritaki. कुटुंब चालवण्यासाठी आता दुसरा काय आहे? तुम्ही तर आता 2-4 वर्ष झाले इथं फिरतात, काय आहे इथं? काहीच नाही. काय आहे इथं? तर काय असं आपण काय करायचं आहे? मोठा हिरडा आला का तो गोळा करायचा, तर बाळ हिरडा होईपर्यंत तेच चालवायचा. बाळ हिरडा झाला. The way FairWild tries to address this is to have a price mechanism where the producers make above market prices to cover the costs of sustainable resource management, and additionally a premium fund that the workers, whether they're individual wild collectors or employees of a small company, that they get each year, that they can save and decide what to do with democratically. They can vote on how to use it for improving quality of life or for social development projects, whatever they decide to use it for. कुठेतरी आमचं वस्तू कामास आलेले. होय होय, म्हणजे तुम्ही जे आम्हाला जे दाखवून दिलाय मार्ग, हे चांगलं आहे. उलट चांगलं आहे. ओके, मुद्दा मेन कळाला तुम्ही काय म्हणता. म्हणजे असं तुम्ही बोलले ना, याच्यापासून काय तुम्हाला फायदा तर ना, पहिला फायदा आम्ही सांगोल तर आम्हाला आर्थिक बाजू आम्हाला मिळाली, म्हणजे आर्थिक मदत झाली. दुसरी काही मोलमजुरी नाही, सगळ्यात जास्त आर्थिक मदत आम्ही पहिला मुद्दा, म्हणजे जास्त आभार आम्ही तुमचं हे मानू. 2 पैशाची मजुरी आम्हाला तुमच्यामुळं. आतापर्यंत जे केलं याच्याही पुढे आम्ही अजून काळजी घेऊ. म्हणजे ते जे ठेवायचं जे साधन आहे, पोतं म्हणा, पिशी, ते आम्ही धुवून स्वच्छ आणि स्वच्छ जागी ठेवू, म्हणजे कुठल्याही घाणीमध्ये ठेवणार नाही. जे घालत होतं तिकडचं आत्ताचं, जे व्यापाऱ्याला घालायचं ते जे आहे गोळा करायचं ते काय चेंज होत नव्हतं. कारण काही हे करायचं नाही, शेडनेटनं वाळत घालायचं नाही, काय नाही. वेस्टला टाकलं कुठंतरी का आला व्यापाऱ्याचं घालून टाकलं. आता थोडं चेंज झालेलं म्हणजे की तो बदल करणेच गरजेचं आहे. म्हणजे जरी नाही हे केलं तरी आपल्या गरजेसाठी बदल करणे गरजेचं आहे. त्यामुळं थोडं निश्चित बदल झालेला आहे आणि लोकांमध्ये पण बदल झालेला आहे. आता प्रकल्पासाठी गोळा करणे म्हणजे कसं आहे, आता तो निवडक माल गोळा करायचा, थोडाफार त्रास होतो. हो, आपल्याला निवडकच माल घ्यायचा, बाकीचा जो आहे मग चांगला आपल्याला लवकर गोळा होत नाही. शक्यतो चांगला एका साईडला करतो आम्ही थोडाफार पहिलाच, आणि जो असतो. काय वाटतं कामाच्या बद्दल? आम्हाला एकदम व्यवस्थित वाटलेलं आहे. इथे 2 वर्षामध्ये अनुभव असा आला का आम्हाला जे मजुरी पाहिजे होती ती एकदम व्यवस्थित भेटलेली. आमचं इथं व्यवस्थित भेटला.
4 रुपये मजुरी भेटली आणि आम्हाला 2 लोकांना काम भेटलं. बाकीचे आमची लोक आहेत तिथले दुसरे त्यांना पण काम भेटतेच मजुरीचा. 2 पैसे त्यांचे भेटतात आणि ते पुढे इथनं जातात. मग ते औषधासाठी जातात का पुढे काय अजून होते त्याचं काय आम्हाला एवढं डिटेल माहिती नाही. त्याच्यामुळं ते चांगलंच आहे म्हणजे. But the economic theory of it is that people will see that they can make a livelihood from this and not leave the rural areas, which is the temptation of all young people everywhere in the world, which I completely understand. A lot of the younger generation aren't that interested in carrying on that tradition, or the so-called attractions of modern living are more tempting than working hard outside all day in the heat or the cold or whatever. So that's the unknown. Will young people stay in the rural areas and think they can make a livelihood from wild collection? आमचं म्हणणं आहे का ह्या टिकावा आयुष्यभर ह्या टिकावा का तर आपल्या मुलकाला हा फायदा आहे म्हणून ह्या टिकला तर आपला फायदा होईल सगळ्यांच्या सहमतीना. मग काय तुमच्या ह्या असं म्हातारचा सांगणं आहे. पाल्याला गेले पाल्याला गेले असं जनावरांनी पाला आणणार व्यवस्थित भेटतो आणि 4 रुपये मजुरी पण भेटते. हे असं होत नाही व्यापाऱ्यांना. The boundaries may be of a village or a state or a country, they are always they are dividing people from each other, though we all are a part of the earth ecosystem. So the greenery is here in India, so it will be benefited to the other countries also.